Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaksi yang penting banget nih ya. Gue baru ketemu videonya setelah banyak teman-teman yang merequest video ini. Gue baru ketemu di channelnya Ari Agassi Tambayong ya tentu aja. Dan ini seperti biasa zoomnya Ari Tambayong dan panjang banget sebenarnya, kalau nggak salah 8 jam, dan ini adanya di tengah-tengah dan judulnya nggak ada nama Tukba sekalipun. Jadi gue kemarin kelewat gitu ya. Jadi ini sekitar 27 menit videonya udah gue potong yang penting-penting dulu nih, dan gue bakal bereaksi kemungkinan lebih dari 1 jam ya. Jadi kemungkinan gue bakal potong jadi 2 video gitu ya. Dan ini bener-bener video pertama kali Tukba dikenalkan kepada Vicky Naki ya, dan kebetulan Vicky Naki udah bergabung lebih dulu, baru Tukba kemudian. Jadi gue langsung potong setelah Tukba bergabung ya. Supaya nggak lama-lama, gue langsung aja putar supaya cepet. Jangan sampai jadi 3 bagian video ya. Jadi gue mau potong 2 bagian video aja, dan ini penting banget. Dan ini gue udah adain terjemahannya, dan cukup lama gue ngetik terjemahannya. Dan karena memang bahasa Inggris gue pas-pasan, jadi mungkin terjemahannya agak salah, atau karena memang ini kan grup ya, kadang-kadang suaranya tertimpa dengan suara lain, dan artinya jadi berbeda gitu. Jadi mohon maaf. Jadi ini untuk supaya yang nggak ngerti sama sekali bisa paham dikit-dikit lah dengan percakapan mereka gitu ya. Jadi langsung aja kita tonton dan nanti gue bakal mereaksi. Oke? Yeah. All people in here know you, bro. No. Yes. I don't. You see. Monica doesn't know me. You didn't know Monica? I don't. It's the first time I see. Please don't. Just don't. You'll regret it, for life. Regret it for what? Knowing you? Yeah. Regret it I knowing. will not. If What? I didn't regret to meet Ari, I'm not going to regret. Too No, bad just it's kidding. so fast right now. Wait. I'm gonna go in 10 minutes because Bro, jam 7 apa jam 7 pagi, bro? Jam 7 pagi. What do you want to do after this? Sleep? Tidur lah. Of course. Sleep. Aduh, bro, ini jam segini tuh bencong masih dandan, bro. Gak ngerti maksudnya. Kemarin kan udah dikirim, cuma dia udah tidur, Bang. Is this you? Lo air. Ya. Hey, Ini Kiara siapa ya? Maybe I saw you before. Tuba. From Turkey too. Oh, Tuba. Oke. Hampir pocong. coba. Ya. Tuba. Oh, Which Tuba, one? I didn't see you, honey. Yeah. I'm so sad. Jadi pas pertama tadi Tukba itu baru datang, dan dia langsung kayak terkejut gitu, ada Vicky, dan dia belum pernah ketemu Vicky. Dan di atas Tukba itu Monica, dan kayaknya dia kenal juga sama Tukba gitu. Jadi nanti bakal ada percakapan yang menurut gue penting banget terhadap Tukba ya. Yang ini Tukba yang berbeda seperti yang kita tonton sebelum-sebelumnya, yang ceria dan pintar dan macam-macam. Tiba-tiba di sini gue ngeliat Tukba itu beda banget ya. Kalian bisa menilai apa perbedaannya. Jadi kita tonton lagi ya. I miss you. Really? Hi, Tuba. Nice to meet you. Nice to meet you. Hey. Hey. Oh my god, I'm still shaking. Why? You wanna tell something to Vicky Naki? Just tell. If you have question for him, just say. Come on. Oh, No, you're. I don't have question. You don't have question? Maybe. Jadi
di sini si Tukba itu kelihatan banget dan emang ketahuan ya kalau dia itu gugup ketemu Vicky gitu ya. Jadi sampai gemetaran kata dia tuh, tapi dia nggak ngaku gemetaran kenapa gitu ya. Dan dipancing-pancing sama teman-teman lain termasuk si Ari Tambayong ya berusaha membantu Tukba untuk mengatakan gitu kan. Jadi dia bilang apa yang mau kamu katakan sama Vicky gitu ya. Tapi si Tukba kayaknya masih gemeteran, masih shock juga. Terus kayak Vicky itu kayak cuek-cuek tapi perhatiin gitu ya. Dan temennya itu yang di atas Monica itu ternyata dia kayaknya kelihatan ada komunikasi antara Tukba dan Monica, jadi seolah-olah Monica itu juga membantu Tukba untuk nyampaikan perasaannya mungkin ya. Dan dia bilang di sini mungkin dia hanya ingin menikahimu nih. Karena nggak punya pertanyaan gitu, dia membantu gitu ya. Question, talk to him, you know what I mean? Maybe Azra, why you mute? Oh, there, Oh, Vicky. I'm Azra. Azra in here, bro. No. Hi, Azra, what's up? I'm pretty good because. Nice, go to bed. Oh, you speak Spanish? They are telling me you speak Spanish. Sí, sí, un poquito, yo hablo español. What? 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 Pero mi español no es It's like really perfecto, yo puedo... Wait, everyone says you're Portuguese, not Spanish. Come on. I'm from Colombia. Oh, eres de Colombia, yes. Okay. But your pronunciation is actually like Colombian, you know? Oh, really? Because, Yeah. I don't know, I've been trying to learn, you know, the Spanish. I don't know. Okay. Yeah, I know. Tugba, say something, was- please, said someone in comment section. I thought you're Azra, where are you? Hello? here. Nice. How about Randy? How are you? Di sini di sini ada yang lucu ya. Jadi ya gue udah potong karena banyak percakapan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tukba gitu ya. Jadi pas ada percakapan dengan Tukba langsung gue rekam lagi. Dan di sini ada yang lucu ya ketika Vicky Naki nanyain kenapa si Tukba diem aja. Tukba pikir itu pertanyaan dari Vicky Naki. Pas udah di pertengahan kata-kata, Vicky Naki bilang kalau pertanyaan itu dari kolom komentar dan dia terus meneruskan pertanyaan ke Aska ya. Jadi kelihatan si Tukba agak kecewa, langsung dia menanyakan ke Randy gitu. Jadi seolah-olah ini gimana ya, untuk menunjukkan kalau dia nggak terlalu terlalu kecewa gitu ya. Jadi dia nanyakin ke si Randy Dangsu gitu ya. Not bad. Okay. Not bad, as always. Just thinking about life and No, sitting in here, no, looking at you. Quiet. no. Are all of you have been featured in one of these amazing Ome TV YouTubers or what? What? Are all of you have been featured in one of these amazing YouTubers? In my case with Ari and Randy. Randy was the Okay. second one. Yeah, I met Ari first, and then like a month later, I met Randy. Wow, okay, wow. Yeah, it was like a month, right? That's really, that's crazy. Usually, if I met with people in another country, like in Ome TV, I forced to join with in my Google Meet. Oh, Forced. forced them. That's why. Yeah. Forced. That's why. Wow. That's why we are community like that. No, we became actually really good friends, or is what I think. I consider Okay, them really okay, good okay. friends now. Friends do not force, force it. Yeah, I mean like He never I give Never I do. give the link
Like up to you. You wanna join or not? Up to you like that. But you have to. But you have to. But you have to. That's right. That's right. Oh my god. Yeah. In the most of the cases, we are the ones that tell him to pass the link because he's too selfish. Wow. Wow. And What? Really? sometimes, yeah. So we have to almost beg him through Instagram, like, Ari, please, I want to join, dude. What time is it for you, Monica? Right now it is 5:30 p.m. Ah, okay. Wow, it's Yeah. 5:30 a.m. Man. Why are you still awake? Huh? Why are you still awake? Well, Ya, kalian bisa lihat ya begitu kakunya si Tukba bikin pertanyaan setelah berapa lama gitu ya percakapan, dan dia akhirnya memberikan pertanyaan gitu, padahal sebelumnya udah dikasih kesempatan untuk bertanya ya, tapi dia akhirnya bertanya juga karena gugupnya dan mungkin tegang banget dia tuh. Beda banget sama video-video sebelumnya ya, dan itu diketawain sih sama si Ari sama teman-teman yang lain. Ketawain tapi nggak tega gitu nawarin gitu ya. Jadi di sini lucu banget ya, lucu. Jadi kalian harus tonton nih. Do you love us? sure. Love at first sight, you know? I believe in that. Do you believe in love at first sight? Oh, come on. Nah, No? no. Oh. Okay. Well, that's awkward. No, why? Say it like that. Okay. Tukba, do you believe in love at first sight? No, I don't. Okay. Literally. Look at something else. What? Look at something else. And then look at me Okay. again. It's a second sight. What do you mean? What do you think? Oh, How about second sight? Still no? She has doubts now. okay. You do now, huh? Tukba Yeah. blushing, Tukba blushing. I saw you. I saw. Aku She malu. looks so cute, you know? Yeah. It's so. Percakapan ini lucu banget ya. Jadi Tukba kelihatan banget ya apa sih namanya, malu-malu juga, terus grogi juga, campur-campur ya, nggak seperti biasanya. Dia pintar kan, dia orangnya pintar, apalagi pas pertemuan sama Vicky itu nyerocos aja gitu ya. Apa teman-teman lain juga waktu video Zoom sama teman-teman yang lain nyerocos terus. Di sini bener-bener perkataannya pelan dan patah-patah, dan kadang-kadang nggak nyambung gitu. Jadi kelihatan dia malu banget, dan teman-teman juga kelihatan tahu ya apa yang dia rasain, terutama si Monica sama Bang Ari Tambayong. Dan untungnya mereka support banget sama si Tukba untuk mengatakan sesuatu ya, gue nggak tahu ya. Mungkin mereka sebelumnya juga udah pernah ngobrol, terutama sama Monica. Kelihatan Monica itu tahu banget gitu ya, jadi apa yang dirasain Tukba pada saat itu. Jadi berupaya membantu Tukba untuk keluar dari kegrogian dia gitu ya. Tapi tetap aja sampai beberapa menit terakhir, beberapa menit ke depan gitu, dia tetap seperti itu ya, tetap kelihatan kaku. Yeah. Yeah. Yo, Zayjan? Your name? Zayjan. Yeah, Zayjan. Where do you live? Zayjan. Turkey. I know, but where? Kalau ada si Vicky, Hah? Mush. kalau ada si Vicky gue bisa santai. Mush? Yes. Why didn't you ask me, Vicky? What? You didn't ask me. Ini gue gak ngerti lagi deh.
Jadi ketika Vicky Vicky sebenarnya pengen nggak terlalu fokusin ke Tukba, kesian gitu, kemungkinan kesian dia terlalu grogi, akhirnya dia ngelempar pertanyaan ke orang lain supaya membantu Tukba nggak terlalu grogi dan diketawain sama teman-teman gitu. Tapi nyatanya si Tukba jadi nanya lagi, dan pertanyaan itu apa ya, jadi seperti jealous gitu dia kenapa dia nggak ditanyain tempatnya Turkinya di mana gitu. Dan jawaban Vicky nanti bakal lucu banget, nanti gue jelasin nih. I already know. How? What do you mean? We live, in the same house. Just don't. Just don't. What do you mean? No. So you went to skate today, right? Nah, gue pengen jelasin ya jawaban si Vicky itu ya, nggak tahu si Tukba ini ngeh atau enggak, dan teman-teman kelihatan ngeh dan teman-teman juga jadi pada tegang gitu ya. Jawaban Vicky kan kenapa kamu nggak nanyain tempat aku di mana kan, di Turkinya di mana gitu. Kata si Tiki, udah tahu gua tempat lo di mana, kok bisa, dia bilang si Tukba. Ya, apa gimana nggak tahu, karena dia serumah gitu kan. Ini kan pick up line ya, tapi gue nggak tahu si Tukba ngerti apa enggak, karena dia dalam keadaan tegang gitu ya, bertanya dan diliatin semua orang saat itu. Jadi pusat percakapannya jadi Vicky sama Tukba sebenarnya. Yang lain jadi ngeliatin mereka berdua tingkah lakunya ya. Jadi ini berlanjut sampai menit-menit berikutnya ya. Kita tonton keuuan si Tukba sama Vicky ya. No. What do you mean no? I saw your stories. Oh, okay, yeah. Come on. You got me there. Got me good. I'm a good pullover though. So, Tukba, you stalker on Fikinaki? You stalker on Fikinaki? Oh yeah. Oh no. You just stalk me? Oh no. Got a stalker You mean- here. Uh, Huh? What do you mean no? Jadi perkataan Tukba ini jadi berbalik-balik ke dia lagi ya. Ketika dia nanyain si Vicky pagi ini hari ini skating gitu ya, dan Vicky bilang enggak, tapi udah ketahuan sama Tukba karena mungkin Vicky kan update story-nya di IG-nya. Jadi si Tukba ini bilang kalau dia ngelihatnya di story IG gitu kan. Jadi ketahuan deh gitu kan. Dan itu jadi bumerang buat Tukba juga, jadi diledekin lagi. Oh ternyata selama ini Tukba itu memata-matai atau apa ya, menguntit Vicky di Instagram gitu ya. Jadi lebih, gue yakin lebih pressure groginya lebih nambah lagi di sini ya. Adi. huh? Yeah, it's good. When you start follow Fikinaki? Okay, now. When you start Okay, follow no. Fikinaki? Are you asking me when? Yeah, when? I think 1 month. 1 month ago? Yeah. I even texted him You like text? so many times. Wait, really? Yeah. You do? But I'm just deleting right now. Alright, okay. I'm not opening it then. I'm, I'll follow her back. nope. Alright, sure. Nah, Monica ini support banget ya. Jadi dia ngertiin si Tukba kayaknya mengarahnya kemana, dan dia bilang ke Vicky untuk memfollow balik Tukba ya. Dan Tukba memang di percakapan itu bilang kalau dia sebenarnya pengen udah memfollow Vicky dan udah chat banyak ke Vicky, tapi pada saat itu dihapusin nama dia gitu ya. Jadi mungkin dia malu, dihapusin. Just kidding. Oh my god. No, just don't if you don't want to.
What is your Instagram, Tuba? Wait, I'm gonna type in the chat. Here. This one. Dan kalau kalian denger suaranya lirih banget, gue kasihan banget. Dalam segi ngelihatnya gitu gue jadi kasihan. Tapi padahal ini bener sebenarnya momen terbaik mereka gitu ya, berkenalan dan memang ada rasa grogi-groginya, dan itu menurut gue jadi momen terbaik mereka gitu ya. Walaupun pada saat itu mungkin gue merasa kesian banget nih si Tukba jadi groginya minta ampun diliatin sama teman-teman yang lain gitu, dan teman-teman lain juga nggak berusaha mengalihkan pembicaraan, membiarkan mereka berjalan begitu gitu ya. Seolah-olah ya lagi diliatin gitu. Dan gue salut supportnya Monica sama Bang Ari juga, membantu Tukba juga ya. Figure like here. Yeah, Your voice is good, I think, right? my voice is good. Si Ari parah banget. Kenapa sih? Yeah, do you think? No, you can't judge people like that. Kenapa? What do you mean it's good? Kenapa gue nggak peka tuh? Kenapa maksudnya? I don't know. I Kenapa, just. kenapa? Thank you though, that's a compliment. Thank you. Kenapa sih? Ribet banget lu. But hey, two amazing singers are a lot better than this guy. Randy and Mia, they are good. Including Ari. They are awesome. Ari, good at singing? No, I'm not good. I cannot believe that. Oh, You not believe that, Brad? I Ari can It's sing. good for you. It's good for you. Thank you. You saved my life. I cannot believe that, you know. Nah, I sent a lot of messages. Ha 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 ha. Boom. No. I just deleted. I told you though. I sent one also. Not following you back then. Okay. You're not supposed to delete. Azra, hi. My baby. Aduh, kesian banget ngelihatnya. Jadi si Tukba ini ngedelete pesan-pesannya ketika Vicky udah ngecek Instagramnya dia kan, dia mau follow gitu, tapi si Vicky ini kayaknya pengen bermain-main gitu ya. Jadi dia mencoba meledek Tukba dengan bilang, wah bohong lo, katanya udah chat banyak, tapi ternyata gue cek nggak ada. Karena memang kalau di chatnya Instagram itu kalau kita hapus nggak kelihatan, kecuali kalau di WA ya, kalau kita hapus ada bekasnya gitu dihapus, tapi kalau di Instagram kita hapus nggak kelihatan bro. Jadi kelihatan dari mukanya, raut mukanya Tukba itu, sampai ketika dia bilang gua nggak bakal follow lu lagi, kata Vicky, dia langsung ekspresinya itu gitu. Udah tegang, kecewa juga, mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri ya waktu itu ya. Jadi tapi tetap Vicky kayaknya memang tahu, dan dia seperti mau ngeledekin Tukba tapi dengan caranya dia gitu. Where's SpongeBob? There it is. I will send you this one. Send me your address. Can you resend all the messages that you just sent me, Tugba, so I can follow you back? Really? Yeah, I can't say right now. you lied. No, I can't say. You did not send any messages, did you? I did. You're a liar. I'm done. No, I said like your teeth are amazing. My teeth? Yeah. What the heck? My teeth are really big. Yeah. Like I can cut someone to pieces, you know? Do you want me to cut you in pieces? No. All right, I'm following you.
There it is. Oh my god, Follow you its made me back. so shy today. I'm so nervous. Vic. Tuh, dia jujur banget ya, dia merasa gugup sekali dan merasa dipermalukan sama teman-teman, sama Vicky juga. Tapi ini bagus buat dia, buat kita ngelihat keuuan, bagus ngelihat Tukba yang berbeda. Ini berbeda 180 derajat dari yang kita lihat Tukba sekarang gitu ya. Atau Tukba sebelum-sebelumnya, sebelum ketemu Vicky mungkin udah pernah ngobrol sama teman-teman, itu ceria banget. Tapi di sini suaranya lirih dan aduh, kasihan sih. Tapi in the good way, kasihan in the good way ya. What mami? Tukba can sing Indonesian song. Tukba. No way. Let's go. No way. It's real. Come on. I'm going to request. Come on. Cinta luar biasa, Vic. Okay. Yandık. Yandık. Yandek. What is yandek? Yanmadı. What is that yandek? She said I'm burning. Are you burning? No. No, really. No, I can't. Tukba, I asked you to do something. No, I don't know that song. You know that song. No, I don't know that song. Dharma, astagfirullah. I'm sorry. Oh, Dharma is here. Yeah. Wait, you know Dharma too? Yeah. This is so weird. Why? Why weird? Why? I don't know. Kenapa? Everybody knows everybody. Yeah, We are a family, you know. everybody knows. Ini bahkan jauh lebih parah dari tekanan yang sebelum-sebelumnya ya, ketika muncul nama Dharma gitu ya. Ketika itu Tukba kenal sama Dharma dan Vicky juga kenal sama Dharma gitu, dan Dharma ngompor-ngomporin juga nih, dia mungkin ada di di chat, live chatnya, jadi dia ngomporin nih. Ini lebih lucu lagi, kalian mesti denger nih ya. True. So why you didn't follow me back if we are a family already? Well, what the heck? That was I'm good, just man. kidding, I'm just kidding. Okay. I'm just looking at my phone. I'm not trying to follow you back. So, It's okay, don't worry. what's your IG? Let me write it here. Okay. Cool. Wait, Colombia and Argentina? Yeah, I have double nationality. That's cool. Ooh. That's amazing.